بس حدا يشوف لي الكنترول، اشوف السماعات كلها ما تشتغل. حدا يشوف لي الموظف اللي بالكنترول. Good afternoon. Today we'll have our last lecture in general microbiology, hoping it will be a conclusive lecture for you, and I hope it will be very useful. Infection of the CVS, cardiovascular system, and CNS, central nervous system. Starting with the learning objectives, we are going to define the different types of infection of both of these systems from microbiological point of view. From microbiological point of view. The second thing is to discuss the important microbiological causes of these conditions, and how to diagnose and how to manage, outlines of management, not real management, just outlines, فكرة عن المانجمنت. Infection of the, starting with the cardiovascular. Inflammation of the cardiovascular system is a frequent cause of cardiac and vascular diseases. If there is an inflammation in these structures, there will be cardiovascular diseases, of course. The most common are, first, infective endocarditis. From the name, endocardium of the heart, the inner lining of the heart, there will be an inflammation in the endocardium, commonly caused by bacteria. The common cause of infective endocarditis is bacteria. Less frequently, fungi, rickettsia, and chlamydia. So if we ask you, what is the most common cause of infective endocarditis, you will answer us bacterial causes. Myocarditis. شو معنات myocarditis? It is the inflammation of the myocardium. You know, the middle layer. The heart has a 3 layers. Pericardium, myocardium, endocardium. Endo, the inner. Pericardium, the outside. The middle is myocardium. Inflammation of the myocardium often caused by virus infection, different from the endocardium. And less frequently, bacteria, right? And other could be non-infectious causes. Could be immunological reaction, for example. So the infectious causes is the viral infection, number 1, and number 2, bacterial infection. Pericarditis, the outer layer of the heart, inflammation of the pericardium, which is commonly caused by, again, viruses, less frequently by bacteria. The most important bacteria causing pericarditis or pericardium infection is Mycobacterium tuberculosis. This you have to know it, okay? Vascular infection. Now we come to the blood vessels of the cardiovascular system. Arteries and veins, or even the graft, زراعة، مثلا شرايين القلب، أو واحد يزرع شرايين ياخذوها، أو فين من الرجل أو من غير مكانات بتزرع على القلب. سامعين بهاي العمليات، غير اسمها جرافت.
These can be infected in order to replace a damaged artery or a damaged vein, and can be infected by bacteria, viruses, fungi. Lymphangitis, lymphatics أيضا، مو بس blood vessels, arteries and veins. Lymphangitis is an inflammation of the lymphatic system, also caused by bacteria or viruses that can enter into the lymphatic channels. Let us go in more details about infective endocarditis. We said the main cause is bacteria. Could be chlamydia, could be fungi, right? The most important bacteria is Staphylococcus. The Staphylococcus, you know, we have two groups of Staphylococci. Coagulase positive, example Staph aureus. Coagulase negative, example Staph epidermidis. عارفيها الآن مو؟ الستاف تقسم إلى قسمين. كواجيليز بوزيتيف، في انزيم اسمه كواجيليز اللي عندها كواجيليز بوزيتيف، اللي عندها كواجيليز ما عندها كواجيليز نيجاتيف. فإذا كواجيليز بوزيتيف كواجيليز نيجاتيف. The first cause of infective endocarditis is Staphylococcus. شكرا، يعطيك الف عافية عزيزي، الله يبارك فيك. شكرا. Staphylococcus is number one cause. If you are asked which is the most common microorganism causing infective endocarditis, you will answer what? Staphylococcus. Whether coagulase negative or coagulase positive. The second cause, Streptococci. Example of the Streptococci, viridans group. الفيريدانس ترى لا هي species ولا هي genus. viridans group. تعلموها هذه. كثير من الأطباء أو الطلاب يتصور Streptococcus viridans as if we are talking about a genus and a species. It's a group. Or Streptococcus bovis. Enterococci also. There is another group of microorganisms which is called HASIC group. في تفاصيل إلها بالوقت الحاضر يعني ما في داعي، بس تتعلموا أنه if negative for staph وستريبتو وانتيروكوكاي، ذاك الوقت احنا بنطلب الهاسيك جروب. تعلموها ترى فد نقطة في غاية الأهمية. الهاسيك جروب دائما بيجي لك سيناريو أو سؤال بيقول لك إذا يعني روتين كلتشر اللي هو فور ستاف وستريبتو إلى آخره وانتيروكوكاي نيجاتيف. What will be the next step to order culture of what? Of HASIC. Right? HASIC هي عبارة عن كلمات أو الحروف الأولى لبعض المايكرو أورجانيزم. نتعلم الآن HASIC group. Right? Also fungi can be another cause. Diagnosis clinical. You suspect clinical that this patient has got a blood culture and ultrasound. Ultrasound like echo القلب. Like echo. And you can see the infective endocarditis on the valves. Right? You can see the treatment, basically antibiotics. ما راح نتكلم على تفاصيل التريتمنت. عاد سنة رابعة إن شاء الله من تاخذوا الانفكتيف اندوكاردايتس راح تتعلموا كل التفاصيل. الآن فقط احنا نحكي مايكروبيولوجي basically
antibiotics. Microbiology of myocarditis. حكينا أهم إشي أهم causes viral بالمايوكاردايتس. example على الفيرال adenoviruses, parvovirus 19, كوكساكي فيروس. واحد يتعلم له فد اسمين منها adenovirus كوكساكي فيروس ماشي. بس واحد أهم إشي يعرف الكوز رقم 1 بالمايوكاردايتس هو فيرال. هاي النقطة الرئيسية. بكتيريا example بروسيلا كوروني بكتيريوم دفتري هيمافيلوس انفلونزي. فإذا السكند كوز بكتيريال. الثيرد causes أو four causes fungal or parasitic which are rare causes of myocarditis. فإذا المايوكاردايتس أنا إذا رحت إلى الردها وشفت مريض عنده مايوكاردايتس يخطر في بالي أنه الكوز رقم 1 هو فيروس. microbiological diagnosis. antimicrobial antibodies. تذكروا حكينا الدياجنوزس إما ندور على الأنتيجين أو ندور على الأنتيبودي. specific antiviral antibodies by ELISA, PCR or blood culture. وحكينا عليهم كلهم هذا. treatment bed rest. very important the bed rest. sometimes symptomatic. تعرفوا الانتي فايرال دراجز قليلة ويعني بيها سايد افكتس قسم منها. انتم دا تشوفون بالكورونا ايش دا يصير. تمام. فالعلاج الرئيسي للفيرال انفكشن is usually symptomatic. شو معنى symptomatic؟ مريض عنده فيفر تنطيه انتي بايرتيك، عنده هيديك تنطيه بين كيلر، analgesia and so forth. So symptomatic treatment for viral causes, antibiotic for bacterial causes. If there is bacterial cause, كيف عرفنا bacterial cause؟ عملنا blood culture مثلا أو PCR. تمام؟ Steroids, sometimes to decrease the inflammation, we give small doses of, for a short period of steroid to decrease inflammation. And sometimes if the patient is quite ill, we may give immunoglobulin, passive immunity. تذكروا حكينا بالimmunity بالpassive immunity نعطي المريض immunoglobulin جاهز عندنا بالصيدليات كأنما دواء بينقذ المريض لفترة معينة لغاية ما أمور المريض تتحسن. فإذا immunoglobulin infusion can be given intravenously. Pericarditis. حكينا the most common causes of pericarditis viral. كوكساكي، herpes, mumps. بس أهم شيء واحد يعرف الكوكساكي. بكتيريال حكينا الموست كومن مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، يعني ما تسبب التدرن. مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس هي سبب التدرن أو السل. عارفين يعني تنتشر من اللنكس تروح للبريكارديوم. فنجل هيستوبلازما كومن كانديدا another. فإذا الثيرد كوز فنجل. How we diagnose clinical. يعني الأطباء شاطرين ما شاء الله بيعرف هذا المريض عنده بريكاردايتس من الهيستوري أو مثلا من الإي سي جي ممكن أن نعرف. ELISA, PCR, blood culture. Again, this will help. And you can see the picture. Pericarditis. they يأشر على البريكارديوم. تمام. التريتمنت look here. aspirin. non-steroidal anti-inflammatory drugs. سمعانين بها الانسيتس مو ختمها بالفارماكولوجي. NSAIDs. non-steroidal مثلا ibuprofen. Antibiotics if we have bacterial infection. steroid. طبعا احنا ما نعطي antibiotic اذا viral infection. steroid
surgery may be required لأنه البريكارديوم إذا صار به inflammation وبعدها صار fibrosis, it can restrict the movement of the heart, the pumping system. يعني البريكارديوم يحيط بالقلب ويقيد حركة القلب. فإذا surgery sometimes we require just to release the constriction. Vascular infection. Again, we come here, Staphylococcus bacteria from the skin contamination. Contaminate the skin and the graft will be infected. And if you have put a stent graft during the procedure. stent معناته الشبكة. تعرفين سمعانين بالشبكات اللي توضع داخل الشرايين والأوردة. فمرات يصير infection during the application. Any infection that can enter the bloodstream, such as severe urinary tract infection, infection of the heart valves, or severe food poisoning. أي microorganism ممكن تدخل من السيستمز. واحد عنده food poisoning ممكن المايكرو من الانتستين تعبر للبلد. واحد عنده urinary tract infection. وحكيت لكم امبارح you ask from where. يعني if you have a staph you should ask from where it comes. It may come from urinary tract infection. It may come from food poisoning or other sites. Diagnosis clinical white BC ترتفع بالانفكشن. عارفيها لاي يصير لوكوسايتوسيس زيادة بعدد كريات الدم البيضاء لأن كريات الدم البيضاء هي المكلفة بالدفاع عن الجسم. CT scan, ultrasound, treatment antibiotic. If there is surgery, you can repeat the surgery. It's called redo surgery. redo يعني إعادة. Repeat the surgery may be required. Lymphangitis. Again, we said microbes could enter the lymphatic channels through cuts, injuries, wounds. It may occur when the skin infection gets worse. If you have a skin infection and become more severe with ulcers, destruction of tissues, there will be a chance for microbes to enter. انتوا عارفين حكينا بالinnate immunity الفيرست بارير السكين والميوكس ممبرين. إذا صار بريك بالسكين أكيد الميكروبس راح تدخل للجسم. The most common cause of lymphangitis streptococcal infection. Less common staph. هاي نقطة مهمة أريدكم تعرفوها. فإذا لو سألنا the most common cause of bacterial causes of lymphangitis, we say streptococci, not staph as others. The bacteria then can enter the bloodstream and causes sepsis. حكينا شو معنى sepsis امبارح. تمام؟ دخول البكتيريا والتوكسين تبعها إلى البلد وتعمل septic shock. حكينا امبارح على البكتيريميا، على الفنجيميا، على السبسس. Of course, low immunity, when the patient has got low immunity, it will increase the risk of lymphangitis. You can see red streaks along the lymphatic channels. هاي شو علامة ايش؟ الليمفانجايتس. مو في lymphatic channels القنوات اللمفاوية اللي تنقل اللمف إلى الليمف nodes. So you can see red streaks tracing on the surface of the skin or from the infected area to the nearest lymph node. The patient will have constitutional symptoms like what? Like chills, swollen lymph gland, يعني lymphadenopathy. تكبر الغدد اللمفاوية لأنه تنقل الانفكشن.
fever, malaise, headache, loss of appetite, muscle pain, aching, muscle aching. Diagnosis again clinical, blood culture, biopsy, نفس treatment, antibiotics, anti-inflammatory like NSAIDs, for example. Surgery may be required, needed to drain any abscess formation. قاعدة الأبسس، علاج الأبسس drainage, evacuation of the pus. هاي تعلموها قاعدة بالطب كله. قاعدة التريتمنت مال abscess formation هو الدرينج, evacuation of the pus. Could be by needle, could be by surgery. Infection of the CNS. There are 3 main types of CNS infection. Could be caused by bacteria, viruses, fungi, protozoa, prions can cause also infection of the CNS. إن شاء الله في السنة القادمة راح نتكلم على البريون infection of the CNS and the CNS1 system. بس الآن يجب أن نعرف أنه بكتيريا وفيروسز وفنجاي وبريونز. تمام؟ The three main types of CNS infection: meningitis, التهاب أغشية السحايا, meningitis. encephalitis, التهاب الدماغ, and brain abscesses. يصير abscess formation inside the brain. We start with meningitis. حكينا شو المننجايتس, التهاب السحايا, من الأمراض الخطيرة جدا, وخاصة بالأطفال من الصغر, يعني قد يؤدي إلى complications مش كويسة. Is an inflammation of the membranes that cover the brain and the spinal cord. شو هي الممبرين؟ دورا ماتر, أراكنويد, أمبايا ماتر. عارفيها أنتم صح؟ المننجز اللي هي الدورا ماتر الأوتسايد, هذه الأوتسايد دورا ماتر, أراكنويد, أمبايا ماتر. Can be caused either by bacteria, viruses, mainly bacteria. Viruses also very important cause of meningitis. And fungi. شو يصير عند المريض؟ تشوفون هذا المريض صورته neck stiffness, رقبته تصير متشنجة جدا, صلبة, حتى ما تقدر you cannot bend it, ما تقدر تحركها أو تطويها. وفي فحوصات إلها كلينيكال, مو وقتها, إن شاء الله بسنة رابعة تأخذوها على النيك stiffness. headache وفيفر, يصير عنده headache very important. skin rash, بعض الجراثيم يصاحبها skin rash, بالذات راح نتكلم عليها بعد شوية. نايسيريا meningitis, من النيم ده تشوف نايسيريا meningitis يعني تعمل meningitis, يصاحبها skin rash. أصلا مرات احنا بس نشوف skin rash نعرف هذه شو نايسيريا meningitis infection. Confusion of course. The most common bacterial causes in newborn and infants. الانفانتس أعلمكم في القاعدة, كلمة infant is the child under 1 year of age. بلغة البيدياتريكس, علم الأطفال أو طب الأطفال, من نقول infants معناتها طفل عمره أقل من سنة. من نقول neonate معناتها طفل أقل من شهر عمره. هيك القاعدة واضحة. فإذا newborn and infants, هون الجرثومة حكيت لكم إياه امبارح ترى, يمكن دا أحكي على الجروب أي ستريبتوكوكاي,
حكيت بالنيو بورن والإنفانتس جروب بي ستريبتوكوكا، وقلت لكم في جرثومة أخرى ما ذكرتها اللي هي ليستيريا مونوسايتوجينز. تذكروا بالنيو بورن neonates and infant 2 microbes very important. Group B streptococci and Listeria monocytogenes. واضح؟ Older children they get Neisseria meningitis and adults of course. Neisseria meningitis with skin rash زي ما حكيت and Streptococcus pneumoniae. Tuberculous meningitis can be caused by Mycobacterium tuberculosis. This comes commonly with AIDS, with HIV infection. تمام؟ Causes of viral meningitis. الفيرال meningitis إلى اسم ثاني aseptic meningitis. ليه سموه aseptic؟ في سبب. من نعمل كلتشر للبكتيريا كل شيء ما يطلع نيجاتيف كلتشر لأن فيروس. فتصوروا بالبداية أنه aseptic يعني ما في بكتيريا، فأخذ الاسم aseptic meningitis. فإذا واحد بيقول لكم aseptic meningitis بمعنى شو؟ بمعنى viral infection. Enteroviruses, herpes viruses, varicella zoster, mumps, HIV, all of these viruses كافي واحد يعرف أنه this is viral infection aseptic meningitis. بس واحد إذا يتعلم له فد اسمه مش غلط. main fungal Cryptococcus neoformans. هل فنجس هذه ضروري تتعلموها؟ أحد أسباب المننجايتس. مو واحد يسألك على fungal cause of meningitis Cryptococcus، وحتى لو ما قلت نيوفورمانس معلش Cryptococcus، وخاصة بالإميونو كومبرومايز. الاتش اي في إميونو كومبرومايز، المناعة تبعته قليلة. فإذا لو واحد عرف أنه أهم fungal cause for meningitis هو إيش؟ Cryptococcus. Cryptococcus by the way هيك يعني خارج المحاضرة أيضا ييست شبيه بالكانديدا، يعني خميرة زي الخميرة، خلية واحدة بس كابسوليتد. الكريبتوكوكس كابسوليتد. ها؟ diagnosis clinical CSF examination مهم. بالمننجايتس CSF كثير مهم examination، راح بالنهاية نحكي على CSF. blood examination culture PCR throat swab. ليه throat swab؟ من يعرف؟ قسم من الناس كاريرز مال النايسيريا مننجيتس، فحتى تريد تعرف منين النايسيريا مننجيتس اجت من الثروت سواب. اوكي. treatment supportive antibiotic for bacterial causes. Prevention, some of them can be prevented. Neisseria meningitis, there is vaccine against Neisseria meningitis. Streptococcus pneumoniae, there is a vaccine against Streptococcus pneumoniae. هذا ال CSF examination خلي أشرح لكم إياه، مهم هذا. ال CSF examination يعني أنا أخذت أبسط أنواع ال examination بال CSF، كمية الجلوكوز بال CSF، البروتين والسيلز، وخليت 4 أمراض: بكتيريال وفيرال وتيوبركلوس وفنجس، وراح أفهمكم إياها. أكيوت بكتيريال، البكتيريا على إيش تتغذى؟ على الجلوكوز. غير زين، راح تاخذ الجلوكوز والإنجست جلوكوز، فإيش تتصور الجلوكوز يصير بيه بالسي اس اف؟ لو البكتيريا مادة بروتينية بها كثيرة،
البروتين تبع السي اس اف يقل له يزداد هاي. ودائما البكتيريا الانفكشن associated with polymorph nuclear cell increase، يصير عندنا أكثر من 300 polymorph nuclear، يعني نيوتروفيلز بعبارة أخرى. عادة النيوتروفيل هيتعلموها القاعدة، النيوتروفيلز مع البكتيريا الانفكشن والليمفوسايتس مع الفيرال. هاي قاعدة حطوها عندكم. فالبوليمورف نيوكليير سيلز، طيب ممكن واحد يسألني دكتور اللي هي قديش هي بالنورمال؟ just a few cells 5 1 2 3 just like that. okay. إذن polymorph nuclear cells more than 300 per cubic millimeter. الفيرال ما بذيك الميتابوليزم، يعتمد على الخلية، صح؟ تعتقد الجلوكوز يزداد ينقص نورمال، والبروتين أيضا نورمال، rarely هاي. مونونيوكليار، شو معنات مونونيوكليار؟ معناتها ليمفوسايت، لأن نواة واحدة بالليمفوسايت، مو بوليمورف نيوكليار زي البكتيريا، أقل من 300. وعادة الليمفوسايت بالسي اس اف 1 2 3 يعني مش أكثر، نورمال. تيوبركلوس البكتيريا المايكوبكتيريا من تيوبركلوز، فإت ويل تيك glucose، فglucose will be low، protein it has high protein، mononuclear and polymorphonuclear. فإذا هلا اجاني فشغله جديده mixed. فإذا حكينا mixed mononuclear و polymorphonuclear، إذا هذه شو هي؟ إذا mycobacterium tuberculosis. Right? Lastly, fungal, the same thing. Take glucose, high protein, the cells less than 300. ما حكى لا mononuclear ولا polymorph، سكت. فأنتم هم ظلوا ساكتين وخلاص. لأنه معقد حقيقة. It will confuse you. If I give you the details, it will confuse you more. Okay? فإذا لو سكتنا، إذا هذه فنجس. Okay? All right. هسه نجي على symptoms of meningitis. حكيناها تقريبا يعني. Central headache، altered mental status. شوف المريض confused يجي لك. ears phonophobia، يعني ما يقدر يسمع صوت، بس شوية دقة بسيطة هيك بينزعج منها. eyes photophobia، يعني ما يقدر يشوف الضوء. اوكي. neck stiffness، حكينا neck stiffness. trunk، شوف الراش هذه الراش بأي حالة؟ بالمننجوكوكل، بالنيسيريا مننجيتس يصير عندنا راش، اسمها بتيكي. هاي بتيكي راش. انكفلايتس، التهاب الدماغ. لازم نفرق احنا ما بين التهاب الدماغ والتهاب السحايا، في اوفرلاب بيناتهم ترى، يعني مو قطع هيك يعني. inflammation of the brain caused either by bacteria or viruses. The most common viruses herpes simplex, herpes zoster. واحنا من يصير واحد عنده herpes simplex او herpes zoster ويكون immunocompromised، نخاف لا يصير عنده encephalitis. طبعا قسم من الاطباء يلفظوا encephalitis، لا تقولوا دكتور زين ما علمنا، encephalitis or encephalitis. herpes simplex، herpes zoster، cytomegalovirus CMV، Western Nile virus،
دكتور كلها نحفظها لهذه الفيروسز؟ لا، خذ لك واحد اثنين وتعلم فيرال اتعلم للانكفالايتس في فيرال انفكشن. ممكن يصير عندنا دايركت برين انفكشن، فيروس يخش للبرين. هذه الفيروس بها خاصية الليتنسي. تعرفون شو خاصية الليتنسي بالفيروسز؟ الفيروس يبقى كامن في الجسم. يعني طفل أصيب بالتشيكن بوكس، بالجدري المائي، وكومن يعني بعد 20 30 سنة 40 سنة يصير هذا الطفل رجال ويعبر 50 سنة، يصير اميون كومبرومايز، ممكن هذا الفيروس يبقى بالجسم يعيش لعشرات السنوات ويصير به ري اكتيفيشن من تنخفض المناعة. هذه اسمها ري اكتيفيشن، إعادة نشاط الفيروس الكامن. بكتيريال مننجايتس بكتيريال انكفالايتس similar to bacterial meningitis causes اللي حكينا عليها قبل شوي. السفلس ممكن، سمعانين بمرض السفلس صح؟ في مرض سبايروكيت سببها هيك باي ذا واي، هذه ما مطلوبة منكم. اللي سببها سبايروكيت اسمه تريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم ايضا ممكن يعمل انكفالايتس. اس شو معنات اس؟ ساين اند سيمتومز. شو الاعراض عند المريض؟ هيديك نفس الاشي، فيفر، كونفيوجن، ستيف نيك. بس الستيف نيك مو بوضوح المننجايتس، يصير and vomiting may be complicated by seizure. شو معنى السيزر؟ شمرة، يعني ينشمر، يصير عنده هذه الرجات and speech difficulty، لأن البرين بإنفلاميشن والسبيتش سنتر بالدماغ، فيصير عنده speech difficulty. Diagnosis CSF exam, PCR, blood test, imaging like MRI for example. Treatment antiviral drug, antibiotic للبكتيريا, steroid just to decrease the inflammation of the brain. Note there is في تعابير هيك، تعبيرين أحب تتذكروها: meningo encephalitis أو meningo encephalitis or encephalitis is encephalitis with meningitis. Both. It's called meningoencephalitis or encephalomyelitis. Encephalitis or encephalitis with the spinal cord. Myelitis is inflammation of the spinal cord. So, encephalomyelitis. Lastly, the brain abscess. You can see it in this image. Okay, brain abscess. Is inflammation or collection of infected material. منين تجي هذه الابسس بالبرين؟ from the ears. في infection بالاير خاصة مثلا عند الأطفال، وتعبر الميكروبس البرين، أو from the sinuses اللي حكينا عليها sinusitis, or from the teeth or other infection. حتى لو كانت بعيدة، kidney infection ممكن الانفكشن يروح عن طريق البلد للبرين. وممكن واحد يصير عنده fracture of skull، حادثة سيارة، car accident، fracture of the skull، ممكن يخش الانفكشن. تمام؟ وكلها يعني logical. sign and symptoms trade. شو معنات تريد؟ يعني ثلاث أشياء. تريد من تسمعوا كلمة تريد ثلاث أشياء: fever, headache and neurological problems. أكيد لأنه ماس بالبرين، أكيد يصير عنده neurological
deficit or problems. فإذا fever, headache, neurological, and this occur in 20% people with the brain abscesses, causes bacteria, fungal, and parasites. بعض الباراسايت تروح للبرين. ممكن تسألني دكتور زي ايش؟ زي الأميبا، أميبا هيستوليتيكا، سمعانين بالأميبا أكيد. Bacterial causes anaerobic cocci، ولهذا السبب أنا حكيت لكم احفظوا الانيروبيك. It will be very useful to you, okay? Gram-negative, gram-positive anaerobic bacilli, gram-positive cocci such as Staph aureus, Streptococcus, gram-negative bacilli, Pseudomonas، يعني كلهم gram-positive و gram-negative bacilli and cocci. Other microbial causes for a brain abscess: fungal as Cryptococcus, parasite as Entamoeba histolytica. Diagnosis: imaging of the skull، أشعة لل CSF exam, blood. Treatment: antimicrobial therapy. قاعدة الباس: surgery, evacuation. That's it. Okay, any question? By the end of this lecture, we conclude the microbiological course, and hoping that this will be, inshallah, very useful to you.